Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. This video lesson is based on Tamil Nadu State Board New Syllabus Standard 9 Science subject. In Unit 1 measurement, the following topic is covered along with numerical problems and questions, that is screw gauge. Students, in last video lesson, we discussed about vernier caliper. Just a small recap about that. So vernier caliper use பண்ணி இங்க 0.01 centimeter வரைக்கும் measure பண்ணலாம். That is, the vernier caliper is used to measure the outer diameter, inner diameter as well as depth of the given material. The least count of vernier caliper is 0.01 centimeter. அதாவது அதால measure பண்ண முடிஞ்ச smallest length 0.01 centimeter, otherwise 0.1 millimeter. Okay. Now, screw gauge is the instrument which can measure the dimensions up to 0.01 millimeter. அதாவது 1 millimeterல 100 parts வரைக்கும் இந்த screw gauge use பண்ணி measure பண்ண முடியும். Okay. Now, this is mainly used to measure the diameter of thin materials, thin wire, thin metallic plates, then paper sheet. இந்த மாதிரி thin materials measure பண்றதுக்கு இந்த screw gauge use பண்ணுவோம். Then, by using this screw gauge, we can measure up to maximum of 25 millimeter. Maximum use பண்ணக்கூடிய இந்த screw gauges 25 millimeters இருக்குது. In some manufacturers, they are providing up to 50 millimeters and all. The common usage is up to 25 millimeters. We can measure the thickness. Okay. Now, let us see the description and construction of the screw gauge. இதுதான் screw gauge ஓட ஒரு basic diagram. இந்த டயக்ராத்தில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஃப்ரேம், ஆன்வில், ஸ்பிண்டில், மெஷரிங் ஃபேஸஸ், பேரல் ஆர் ஸ்லீவ், திம்பிள், ratchet stop. So let us discuss the parts one by one. So the first one is U-shaped metal frame. See this, the screw gauge consists of one U-shaped metal frame. So there are two ends of the metal frame. One is this part is fixed and this part is variable. Okay, in the part வந்து vary ஆகும், இது fixed இருக்கும். So second part, a hollow cylinder is attached to one end of the frame. இந்த frameல ஒரு hollow cylinder attach ஆயிருக்குது. The next end of the frame have the stud or anvil. இதைத்தான் stud or anvil னு சொல்றோம். It is at the one end of the frame, just opposite tip of the screw. Screw gauge நாலே it works on the principle of screw nut principle தான் இதோட main part. So இதில இருக்கிறது screws, but it is not visible here. If you are seeing the actual diagram, see this, here you can see the screws. Okay, these are screws, but in this diagram it is invisible. This is screws, it consists of screws. So the end of the screw has a plane surface. இதில் screw இருக்குது, இதில் ஒரு plane surface இருக்கும், அதைத்தான் ஸ்பிண்டில்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்பிண்டிலுக்கும் ஆன்விலுக்கும் நடுவில் தான் we have to place the things to be measured. அது thin materials இந்த ரெண்டு இடத்துக்கு, இந்த ரெண்டுக்கு ஆன்விலுக்கும் ஸ்பிண்டிலுக்கும் இடையில தான் place பண்ணுவோம். So these are known as measuring faces. So next part என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கிறது ratchet. It is providing limited applied force. அதாவது இந்த ratchet யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்க்ரூவை மூவ் பண்ணுவோம். So this is provided as a safety device. இது ஒரு particular limit வரைக்கும் தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும். Then we will discuss about this in detail. There are two different scales are here. We will discuss it. So here, see this. This one is known as pitch scale. See this part very carefully. On the cylinder, parallel to the axis of the screw. This is screw, okay. Parallel to the axis of the screw, na idha parallel. Parallel to the axis of the screw, there is a scale. This is known as pitch scale. So, students, please note, screw gauge consists of two scales. The first one is pitch scale. Pitch scale எங்க இருக்குது? இந்த ஸ்க்ரூவுக்கு parallel வருது. இது pitch scale. It is graduated in millimeters. Pitch scale எப்படி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க? மில்லிமீட்டர்ல மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜால் 25 millimeters மெஷர் பண்ணணும்னா இந்த pitch scale reading up to 25 millimeters இருக்கும். ஸோ this is about pitch scale. So we can measure the readings here. இதைத்தான்
PSR னு சொல்லுவோம். pitch scale reading in millimeter. pitch scale reading எப்பவுமே millimeterல தான் இருக்கும் இந்த part அது. Okay students, next important one is head scale இல்லனா circular scale. இத சுத்தி வருது இல்லையா, இதுதான் head scale. So one end of the screw is attached to the sleeve. The head of the sleeve in the place தான் thimble னு நம்ம சொல்லுவோம். See this figure, this is known as thimble. This thimble consists of this circular scale. The circular scale தான் நம்ம head scale னு சொல்றோம். Okay, so this is head scale which is in thimble. So it is divided to 100 divisions. Students நல்லா note பண்ணுங்க, pitch scale millimeterல mark பண்ணிருக்கிறோம், but head scale is marked in divisions. Okay, be careful about this. We have to write the pitch scale reading in millimeter and head scale coincidence in divisions. In the head scale, the pitch scale in the main part axis வருதுல்ல, இது கூட coincide ஆகிறது தான் head scale coincidence னு சொல்லுவோம். இது இந்த practical screw gaugeல clear-ஆ தெரியும் உங்களுக்கு. Then this is screw. So we discussed about the parts of screw gauge. Then the principle of screw gauge. See this, practically this is the arrangement of using the screw gauge. The screw gauge ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும், இதுல thin material and the measuring facesல place பண்ணிருக்கோம். So we know that measuring face is between anvil and spindle. Anvilக்கும் spindleக்கும் இடையில இருக்கிறது measuring face. So we are placing the thin material here. Now the principle of screw gauge is, when the screw rotates in a nut, distance moved by the tip of the screw is directly proportional to the number of rotations. So எவ்வளவுக்கு நீங்க rotate பண்றீங்களோ, இந்த place rotate பண்ணீங்கன்னா இந்த screw move ஆகும். So எவ்வளவு rotate பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு அதோட thickness இருக்கும். Okay, so this is the principle of screw gauge. Just see this diagram here. Already we know that this is pitch scale. This is mentioning the axis of the pitch scale, and this circular scale is what? Head scale. Now this pitch scale reading is 0. Okay, pitch scale reading is 0. And what about the head scale? It coincides with the axis. This point is axis and head scale is coincide with the axis. In this condition, pitch scale and head scale readings are 0 and both the zeros are at the same position. They are coinciding with each other. இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கிடுங்க. ஸோ நம்ம ரீடிங் எடுக்கும்போது எப்போவுமே we have to mark the pitch scale reading and head scale coincidence. And another one important point, if both are coinciding, there is no zero error. Okay, so let us see the important definitions one by one. First definition, pitch of the screw. So what is pitch of the screw? You see this, we know the normal screw, and in the screw la pathina threads irukum, correct ah? Ella screw leyume threads irukum. So rendu thread ku idaiyila ulla distance da pitch. Okay, it is defined mathematically as distance moved by the pitch divided by number of rotations by the head scales. பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ்ல if you are rotating the ratchet ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன், அதாவது இந்த ஹெட் ஸ்கேல கம்ப்ளீட்டா ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இந்த மெயின் ஸ்கேல எவ்வளவு ரீடிங் போயிருக்கிறோம்னா 1 மில்லிமீட்டர். அதாவது ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா இந்த ரெண்டு த்ரெட்ஸுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் 1 மில்லிமீட்டரா இருக்கும். ஓகே, the distance between the two threads is 1 millimeter. That's the pitch of the screw nu solluvom. So the pitch of the screw is the distance moved by the tip of the screw for one complete rotation of the head. Screw gauge la see this, in the screw gauge complete ஒரு full rotation, we know that 100 divisions. இத complete rotate பண்ணும்போது எவ்வளவு மூவ் ஆகுது ஹெட், the pitch scale எவ்வளவு மூவ்மெண்ட் வருதுன்னு பார்ப்போம். அது ஆக்சுவலா 1 மில்லிமீட்டர் மூவ் ஆகும். இந்த ஹெட் ஸ்கேல ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் கொடுத்தோம்னா 1 mm மூவ் ஆகும். அதைத்தான் pitch scale அப்படின்னு சொல்றோம். pitch of the screw ன்னு சொல்லுவோம். Okay, pitch of the screw. So once again the definition for pitch of the screw is distance moved by the pitch divided by number of rotations by the head scale. The next one, another one important term, least count.
least count na enadhu? Already we discussed about that. Smallest length measured by the measuring device. So here the least count is value of one smallest pitch scale reading. நமக்கு தெரியும் pitch scale எப்படி இருக்கும், ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டரா கொடுத்திருப்பாங்க. So the smallest pitch scale reading எவ்வளவு? 1 millimeter divided by number of head scale division. Number of head scale divisions எவ்வளவு? 100. So pitch scale reading minimum 1 millimeter இருக்கும், head scale divisions 100. So least count of screw gauge, the instrument means it is screw gauge. Least count of screw gauge is 0.01 millimeter. That is known as LC. Okay. Next we will discuss about the zero error of the screw gauge. Already vernier caliper la zero error detail discuss பண்ணிருக்கிறோம். The same method. இங்க zero error எப்படி calculate பண்ணணும்னா, first movable stud of the screw and the opposite fixed stud ரெண்டையும் ஒரே contactல கொண்டு வரணும். Both are brought into contact. Then at the time, if pitch scale axis coincide with the head scale divisions, there is no zero error. இந்த figure பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியும். இதுல வந்து இந்த pitch scale ஓட axis-உம் head scale ஓட ஜீரோவும் கோயின்சைட் ஆயிருக்கும். இந்த டைம்ல இந்த ஜீரோ எரர் மெஷர் பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரூ கேஜ்ல எந்த ஒரு மெட்டீரியலும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அந்த ஃபிக்ஸட் காண்டாக்டும் மூவபிள் காண்டாக்டும் ஒன்று டச் பண்ணியிருக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஆன்வில் அண்ட் ஸ்பிண்டில் ஷுட் பி கெப்ட் டுகெதர். அந்த டைம்ல பிட்ச் ஸ்கேல் ரீடிங்கும் ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங்கும் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா there is no error. So next, positive zero error. There are two types of error, positive zero error and negative zero error. In positive zero error, if both movable stud and fixed studs are kept together, at that time zero of head scale lies below the pitch scale axis. Note பண்ணுங்க, zero of head scale is below the pitch scale axis. இத ஃபிகர்ல நம்ம பார்த்தா கிளியரா தெரியும். இதுதான் நம்மளோட pitch scale axis. இப்போ இது வந்து zero of the head scale. It is below the pitch scale axis. ஆக்சுவலாக இப்போ ஜீரோ எரர் இல்லைன்னா ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோயின்சைட் ஆகி இருக்கணும். பட் இது என்ன ஆகுது, பிலோ த ஆக்சிஸ் இருக்குது. எவ்வளோ வருது ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ்? இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா 1 2 3 இங்கேருந்து ஜீரோலேருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ். இப்போ அந்த ஆக்சிஸ் வரும்போது அந்த பிளேஸில் எவ்வளவு இருக்குது? 3 டிவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பாசிட்டிவ் எரர். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த ஃபிகரை கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. பிட்ச் ஸ்கேல் ஆக்சிஸ் கூட இந்த head scale coincidence எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். At the time both fixed and movable studs are kept together. அதாவது எந்த மெட்டீரியல்ஸுமே இல்லாத டைம்ல எரர் பார்க்கறது இந்த மாதிரி தான். அதோட pitch scale axis-உம் head scale coincidence-உம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஜீரோ வந்து below the line இருந்துச்சுன்னு சொன்னா positive zero error. If the zero is above the axis, it is known as negative zero error. நல்லா ஞாபகம் வச்சுடுங்க. பிலோ வந்துச்சுன்னு சொன்னா என்னது? பாசிட்டிவ். அபவ் த ஆக்சிஸ்னா நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எரர் வி மஸ்ட் டூ த கரெக்ஷன்ஸ் ஃபார் கெட் த அக்யூரேட் ரீடிங்ஸ். இப்போ அக்யூரேட் ரீடிங்ஸுக்காக நம்ம எப்படி கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். see this figure, this is available in your textbook. இப்போ இதில் this is the head scale, this is pitch scale axis. Where is our zero? Zero is here. That means below the pitch scale axis. Head scale zero is here. So what is the reading here? The coincidence is 5. Okay. So the fifth division of the head scale coincides with the pitch scale axis. So நம்மளோட error எவ்வளவு? 5. So how to find the error value? Zero error is equal to formula plus n into LC. That means positive zero error na symbol plus போட்டுடுங்க. அதுக்கு கூட n வேற ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ், ஹெச்எஸ்சின்னு சொல்லுவோம். இதோட நேமை எப்படி சொல்லுவோம்? ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் இன்று எல்சியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். ப்ளீஸ் நோட், ஸ்க்ரூ கேஜில் எப்போவுமே எல்சியோட வேல்யூ 0.01 millimeterன்னு எழுதுவோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் 0.01 millimeter, நாட் இன் சென்டிமீட்டர். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். தென் இப்போ இந்த கேஸில் ஜீரோ எரர் வேல்யூ எவ்வளோ வரும்? ப்ளஸ் சிம்பிள் and the coincidence value is 5 into 0.01 millimeter. So
the zero error value is plus 0.05 millimeter. But formula எழுதும்போது correction எவ்வளவு போடணும்? minus 0.05 millimeters. Vernier caliper understand பண்ணீங்கன்னா same concept தான் இங்க. But ஒரே ஒரு difference என்ன இங்க circular scale இருக்குது அவ்வளவுதான். So in the same way the negative zero error already நம்ம சொன்னோம். Negative zero error எப்போ வரும்? Head scale lies above the pitch scale axis. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த head scale எங்க வருது? Above the pitch scale axis. அதோட zero வந்து மேல போயிடுச்சு. head scale உள்ள zero வந்து மேல இருக்குது. So அப்ப இந்த இடத்துல divisions எவ்வளவு வரும்? 97. head scale coincidence 97 divisions. So இந்த divisions வரும்போது எப்படி error calculate பண்ணணும்னு இங்க பார்க்கலாம். This is available in your textbook. இப்போ பாருங்க இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இதுதான் pitch scale axis. அந்த axis வந்து 95ல coincide ஆகுது head scale. So how to calculate this? Zero error is equal to minus 100 minus n. ஏன்னா இங்க 95ல coincide ஆகுது. அப்போ நமக்கு மொத்த divisions எவ்வளவு change ஆயிருக்குது? Just 5 divisions தான். Okay, அதுக்காக தான் இந்த 100 minus n. So 100 minus 95 எவ்வளவு வரும்? 5. Then least count 0.01. So அப்போ negative zero error எவ்வளவு வருது? மைனஸ்ங்கிற symbol வந்து it represents negative error and 0.05ங்கிறது அதோட value. So இது வந்து error. So for correction we must add the plus symbol. So these are all about the error corrections. Now the answer in detail questions. Explain a method to find the thickness of hollow teacup and how will you find the thickness of a 1 rupee coin. So இதுல எல்லாமே thickness ரொம்ப லெஸ்ஸா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? By using screw gauge we can measure the very thickness of very thin materials. So for both the cases both are thin, so we can measure the screw gauge. So how to measure the thickness of given material? So we need one formula to find the thickness. Okay, so this formula is very simple formula. Thickness of the given material is equal to pitch scale reading plus head scale coincidence into least count plus or minus 0 correction. Already vernier caliperல discuss பண்ண same formula தான். உங்களுக்கு என்ன difference வரும்? அங்க வந்து main scale readingம் vernier scale readingம் இருக்கும். இங்க வந்து pitch scale readingம் head scale coincidence இருக்கும். அவ்வளவுதான் students. Then we know the least count. Least count எவ்வளவு? Screw gauge க்கு 0.01 millimeter. So the procedure to find the thickness of given material. First point, least count. Find the least count. We know that it is 0.01 millimeter. Then second, zero error. So how to find the zero error? Both fixed and variable position, that anvil and stud are kept together, and at that time find the pitch scale and your head scale coincidence. If both the axes are coinciding, then there is no zero error. So zero error calculate பண்ணிக்கோங்க. Then place the thin material, whatever the thick material. For example, it may be a coin or any material. You have to place in between the two faces of the screw gauge. Then find the pitch scale reading and head scale coincidence. Repeat the process by placing another parts of the screw gauge, another parts of the material. Here the material is iron knife. You can place any material. So tabulate the readings. ரொம்ப simple தான். Least count தெரியணும், zero error calculate பண்ணணும், then place the material, note the pitch scale reading, head scale coincidence. That's all. So this is the tabulation. You have to mark all the readings and we can get the average value as the thickness of the material. That's all student. இது வந்து உங்களுக்கு டீடைலா practicalsல கொடுத்திருக்காங்க. உங்க bookல backல practicalsல measurement using vernier caliper as well as screw gauge detailா with tabulations கொடுத்திருக்காங்க. So the next question, what do you know about pitch of the screw gauge? That we already discussed. Distance moved by the pitch divided by number of rotations by head scale. This is the pitch of screw gauge. Normally it is 1 millimeter. The next question, radius of a thin wire is measured by screw gauge. So next one, simple problem. Find the thickness of a 5 rupee coin with a screw gauge. If the pitch scale reading is 1 millimeter and its head scale coincidence is 68. So இந்த ப்ராப்ளத்துல pitch scale reading is given as 1 millimeter and head scale coincidence 68.
how to find the thickness of coin. We know the formula. Thickness is equal to pit scale reading plus head scale coincidence into least count plus or minus ZC. So in the formula apply பண்றதுக்கு நமக்கு least count zero correction values வேணும். But here zero correction is not given. So we can assume ZC is equal to 0. LC value we already know that it is 0.01 millimeter. Now substitute all the values in the formula. T is equal to 1 plus 68. 68 is head scale coincidence into 0.01. So that is equal to 1 plus 0.68 millimeter. So the final value is thickness is equal to 1.68 millimeter. So very simple problem students. In the problem given values அப்படியே நம்ம substitute பண்ணா போதும். If you understand the concept very well. Okay. So இதுல mistake வரதுக்கு எங்க chance ஆகும்னா the least count value கரெக்டா நீங்க millimeterல mention பண்ணணும். Then if zero count is given, we have to zero error is given, we have to do the zero correction. That's all. So hope you understand this lesson. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much for watching.